salón comedor. ¿Cuánto tiempo llevan esperando Lucía y Hugo este momento? Por los sueños y proyectos. ¡Y gol de Alemania! 4 letras. ¿Cuántas letras tiene Alemania? Cuéntalas conmigo. 8 o 7, ya ni me acuerdo. 8. Pues ojo que le van a meter el 8 dentro de un momento. Porque ahora mismo Schürrle, en una jugada brutal de Müller, le da la pelota a Schürrle, le pega un zapatazo tremendo, lo mete en la escuadra derecha de Julio César. Marca Alemania, que no son 1, que no son 2, que no son 3, que no son 4, que no son 5, que no son 6, que llevan 7 los alemanes. Brasil 0, Alemania 7. Séptimo gol de Alemania. Pueda existir, indudablemente es un pueblo que necesitaba una alegría y bueno, esta derrota quizás le duela tanto como aquel maracanazo, porque indudablemente había quizás a priori un respeto supremo por esta Alemania, que aquel juego físico o aquel desarrollo físico de toda su historia le agregó esta técnica de la que viene, se hablaba hace un rato mi compañero Julián Fernández, Federico Bulos, que viene de arrastre de hace mucho tiempo. Alemania se prepara para jugar diferente y enseña en sus escuelas y en sus clubes una manera de jugar diferente, más técnica, más de control de pelota. Bueno, indudablemente... La Liga, Sergio, también. Claro. Discúlpame, la Liga Alemana, en base a esto que decís, para apoyar lo que venís marcando, la Liga Alemana creció mucho a raíz de este cambio en el proyecto, de esta continuidad de proyecto estirado en el tiempo. La Liga Alemana creció mucho. Bueno, por algo llevan a un entrenador como Pep Guardiola, y Pep Guardiola acepta ir a Alemania, al Bayern Múnich, después de haber dejado una huella muy interesante en el Barcelona, ¿no? Sí, hasta los ha mejorado, porque Guardiola no es que llegó a un equipo que ya era campeón, que ya era ganador y siguió... Gol beklenmedik şekilde geldi. Kornerden Brezilya'nın gol yiyeceği pek uzun. Çok iyi olan bir takım. Boşta bıraktılar toplar, bomboş. Müller'in kesinlikle öyle. Şimdi Kroos. Toni Kroos. Derin top ceza alanı gol pozisyonu. Klose! Atamadı! Yaptı! Kesinlikle öyle. Şimdi Kroos. Toni Kroos. Derin top ceza alanı gol pozisyonu. Klose! Atamadı! Brazil fans crushed by early Germany goals at World Cup. The tears started flowing before half-time, and by the end of a 7-1 shellacking in the World Cup semi-final, millions across Brazil were in dazed, damp-eyed disbelief. The tears started flowing before half-time, and by the end of a 7-1 shellacking in the World Cup semi-final, millions across Brazil were in dazed, damp-eyed disbelief. Spectators inside in the Mineirão Stadium in Belo Horizonte were left in tears following the devastating defeat, some left before the final whistle as they struggled to watch the loss, the worst in Brazil's history. Thomas Müller scored early to give the Germans the lead after being left completely unmarked from a corner, then a goal from Miroslav Klose, 2 from Toni Kroos and another from Sami Khedira followed to increase their lead. In the second half, the opponents increased their lead again through Andre Schürrle, making it 6-0. He scored again 10 minutes later to make it 7-0, ending Brazil's World Cup dreams. After the match, stand-in captain David Luiz said it was hard to describe the loss and apologized to all Brazilians. The national team wasn't just defeated by a powerful German team. It was rooted in front of the entire world, humiliated at its own party. Young and old, Brazilians shared in the anguish of what many were already calling a national calamity, the worst loss in its team's storied World Cup history. A rain of 7 goals by the powerful Germany team devastated the Brazilian soccer faithful who packed onto the golden sands of Copacabana Beach to watch the match.
With Brazil's star striker Neymar injured and captain Thiago Silva suspended for the match, it quickly became clear the Brazilians couldn't handle the Germans. "The problem is psychological," said Brazil fan Fabio Fontes. "It would be normal for the team to lose against Germany, but not in this fashion." To make matters worse, at the FanFest viewing area on Copacabana Beach, hundreds of people stampeded out as a gang of young men carried out a mass robbery, running through crowd, inciting panic and snatching necklaces and bags along the way. That, coupled with the crushing game, sent many fans heading home. With Brazil tossed out of its own World Cup in such rough fashion, "You are going to have the most depressed country ever," Pablo Remitz said. Brazil spent billions of dollars preparing for the tournament, with expectations that home advantage could deliver Brazil a sixth title, but the high cost also ignited intense anger and protests against the World Cup, with demonstrators lamenting the costs when the nation is saddled with woeful public services. Few thought Germany's stomping of Brazil would spark renewed mass protests, but it is certain to put a severely sour taste back into the mouths of the nation's fans. In Sao Paulo, Brazil's biggest city, thousands gathered in the bohemian neighborhood of Vila Madalena, the streets carpeted with yellow, green and blue, the colors of the Brazilian flag. Fan Samir Kelvin clung to a street pole and loudly cried, "I have nothing left. I am Brazilian and humiliated. I want to kill myself." Nearby, a woman cried out, "What shame, what shame," as a man nearby was banging his head against a bar table. After Germany scored an early goal, samba groups simply stopped drumming in apparent shock. More goals followed and silence overtook bars as fans stared sadly at TV screens. A large group of fans gathered at a 600-unit apartment complex in Rio couldn't believe what they had witnessed. Jorge Cardoso, an engineer, blamed the loss on the injury that sidelined Neymar and the benching of Silva for accumulating 2 yellow cards during the tournament. He said simply, "It's like someone you love has died." Brazil fans boo off their fallen heroes after crushing 7-1 defeat by the German juggernaut in World Cup semi-final, which leaves host nation in agony. Well, no one expected this. The highly anticipated World Cup semi-final between Germany and Brazil turned out to be a lopsided, crushing defeat of the host country team, with the final score 7-1. Brazil spent billions of dollars preparing to host a World Cup tournament, with high expectations that home advantage could help them win it all. They were widely considered the favorite before the tournament began. But Germany scored 5 goals over the space of 30 minutes in a punishing first half, and nothing seemed to go right for Brazil. The look on the Brazilian players' faces said it all. Any hope for a miraculous comeback in the second half were beaten down when Germany scored again in the 69th minute and then again in the 79th minute. Brazil did manage to score the final goal of the game, but will no doubt now face tough questions from the media and public on what went so wrong. People watching all over the world immediately took to social media to express disbelief and sympathy for the Brazilian fans, though plenty of others quickly reverted to schadenfreude. The dreams of millions of Brazilian football fans have been left in tatters as Germany beat the host nation 7-1 in the World Cup semi-final. Spectators inside the Mineirão Stadium in Belo Horizonte were in tears as their side succumbed to the humiliating defeat, ending dreams of a title on home soil. The team, led by stand-in captain David Luiz, were booed off following the disappointing performance, the biggest defeat in a World Cup semi-final and Brazil's worst loss in their history. 4 goals in the space of just 7 first-half minutes silenced an entire nation, leaving the shell-shocked nations an almost impossible task to progress to the final, facing a 5-0 deficit at half-time. Their fate was sealed in the second half when 2 more goals by Germany's striker Andre Schürrle ended their hopes. يفتح مجال التسجيل الألمان الدقيقة 11 من انطلاقة المباراة. هي بدأت تزلزل بدفاع الألمان. كيف لكم أن تتركوا ميلر هكذا في القائمة الثاني؟ عجب أن تتركوا ميلر هكذا في القائمة الثاني، ينفرد وينفلت ويسجل هدف أول لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 11 من انطلاقة الشوط الأول من المباراة. ألمانيا متفوقة على البرازيل يا ناس، في البرازيل في نصف نهائي كأس العالم.
لا 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 لا، هدف مباغت من ميلان الخداع المنهزم في نصف نهائي كاس العالم في البرازيل امام الالمان ب 2-0. وكلوز يحطم الرقم القياسي في عدد الاهداف المسجله في نهائيات كاس العالم. نعم يا كلوز، سجل هدف وكانها لعبه شطرنج. الالمان داخل منطقه العمليات يعبثون ويمرحون ويسرحون كما يشاءون اللاعبين الالمان في عمق اتفاق البرازيل. هدفان مقابل 0. تذكروا ماذا قلت لكم مجرد توقع. فيليب لام توزيع عرضيه والثالث جول، الثالث جول مهرجان، الثالث جول لألمانيا. 3 أهداف مقابل 0. 25 دقيقة لعب ولا واحد حتى في المنام. هذه الدرجة ألمانيا قوية. 3 أهداف مقابل 0 لألمانيا في النصف النهائي أمام البرازيل. الألمان يصنعون تاريخ آخر ينسي عشاق الكرة الألمانية ما فعله الأوروغواي سنة 50 بهذا العبث، بهذا الشكل، بهذه الطريقة، بهذه الثلاثية. ألمانيا متفوقة على البرازيل ب3-0. من المحال، نعم من المحال البرازيل يعود. خلى نيمار الآن من المستحيلات ال7. الرباعية كارثة، الرباعية كارثة. ماذا يحدث؟ كارثة تحدث هنا، كارثة تحدث للبرازيل. الرباعية قلت لكم بأن ألمانيا ستفوز بنتيجة ثقيلة. الناس تبهج، من سقط، من يبكي، من وقف، ومن جلس، وكلهم في حالة بسبب ما فعلته ألمانيا بالبرازيل في الرباعية في 25 دقيقة لعب. كارثة للبرازيل. نعم ما يحدث اليوم في هذا الدور النصف النهائي. ألمانيا العملاقة متفوقة بالرباعية على البرازيل في عقر دياره. وأية رباعية 3 أهداف في ظرف 6 دقائق أو 7 والله لا أدري. مالك؟ والخامس لا ما تسجلش أرجوك، لا تسجل على البرازيل يا سامي خضيرة. 5-0 حدث لم يسبق له مثيل ولن يتكرر في تاريخ كرة القدم العالمية. قلت لك يا سامي خضيرة لا أرجوك عقر الديار وهذا البرازيل. ماذا تفعل أنت يا لوي فيليبي سكولاري؟ لا سكولاري ولا غيره ممكن ينفع البرازيل اليوم. 5-0 يا ناس. هل هي 5 أم 6 أم 4 لأنه الحساب يتلف. 5-0 يا ناس لألمانيا أمام البرازيل في عمق الديار في البرازيل في نهائيات كأس العالم. وكأنهم سكارى وما هم بسكارى لاعبو المنتخب البرازيلي. نعم ما هم بسكارى في هذه المباراة. فيليب لام معاه سامي خضيرة وصل له الكرة. سامي خضيرة يتوغل الجهة اليمنى. سامي خضيرة يرجع لفيليب لام. جول سادس. 6 يا شولي. 1 2 3 4 5 6. 6-0 في كأس العالم. 6-0. فريد يخرج مسكين تحت الصافرات ويدخل ويليان. فريد مسكين يخرج تحت الصافرات ويدخل ويليان. لو كنت في مكانك يا فريد لن أعود إلى المنتخب البرازيلي. أولا لأنه ليس في المستوى المنتخب البرازيلي. ثانيا لأنه كل الشعب البرازيلي لا يحب فريد. حكايته حكاية هذا فريد مع الجماهير البرازيلية. شولي يضيف مارسيلو لأوسكار. كرة لمارسيلو لأوسكار. أوسكار سجلها أوسكار. هدف الشرف. ألمانيا 7 البرازيل هدف. نزل هدف الشرف من أوسكار أمام ألمانيا العملاقة. 7 أهداف مقابل هدف واحد كانت النتيجة. هل كانت في وضعية تسلل أم لا؟ المهم أن البرازيل سجل هدف الشرف. نعم تقريبا خلاه جيروم بواتين ولم يقدر على صد مانويل نيرير. حكم يحتسب دقيقتين إضافيتين مملتين بالنسبة للبرازيليين. أنه يحتسب يزيد دقيقتين تزيد في الهم. على كل الأحداث ميلان لشولي. يا لو من جول يا لو من جول. شولي الثنائية. السابع هو الأجمل يا شولي. ألمانيا 7 البرازيل 0. في بعض الأحيان ألمانيا متفوقة على البرازيل في عقر ديارها. هذا وين صفقته. صباح الخير لجماهير البرازيل. تصفق في هذه الأثناء على الألمان بعد ما سجلوا السابع. يعني في الثالث والرابع والخامس والسادس لم يكونوا أقوياء الألمان حتى للسابع باش يستعرفوا الأنصار البرازيليين. هدف شولي هو اللي خلاهم من دون شك